മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ 7ാം ഭാഗമാണ് നാം ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും +1 ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലിക്വിഡ് സർഫസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം. Angle of contact. The angle between tangent to the liquid surface at the point of contact and the solid surface inside the liquid is termed as angle of contact. It is denoted by theta. It is different at interfaces of different pairs of liquids and solids. The angle of contact of water-glass interface is 0. The value of theta determines whether a liquid is spread on the surface of solid or it will form droplets on it. When angle of contact is obtuse, the liquid do not wet the solid surface. If angle of contact is acute, the liquid wet solid surface. Wetting agents. The substances when they are added in water, the angle of contact becomes small so that these may penetrate well and become effective. Soaps, detergents and dyeing substances are wetting agents. Waterproofing agents. The substances which are added to create a large angle of contact between the water and fibers. Excess pressure inside a liquid drop. The pressure inside a spherical drop is more than the pressure outside. The excess pressure is given by delta P is equal to Pi minus Po. When the liquid drop expands under its own pressure and its radius increases from R to R plus delta R as shown in figure. The work done for the expansion is W is equal to delta PA into delta R, since F is equal to delta PA, where A is the area. That is, W is equal to delta P into 4 pi R square into delta R. If S is the surface energy per unit area, then W is equal to S into increase in area due to expansion. Thus, W is equal to S into 4 pi into R plus delta R whole square minus 4 pi R square. That is equal to S into 4 pi into R square plus 2R delta R plus delta R whole square minus 4 pi R square. Neglecting the terms delta R square and 4 pi delta R square, we get W is equal to S into 8 pi R delta R. Therefore, delta P 4 pi R square delta R is equal to S into 8 pi R delta R. നമുക്കിവിടെ രണ്ട് വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നാം എന്ത് ചെയ്തു? ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിൽ നിന്നും പ്രഷറിന്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്, അതായത് ഡെൽറ്റ പി, അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓൺ സിംപ്ലിഫൈയിങ് ദിസ് എബോവ് ഇക്വേഷൻ വി ഗെറ്റ് ഡെൽറ്റ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2s by r. ഇതാണ് എക്സസ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് എ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് Pi minus Po is equal to 2s divided by r. Excess pressure inside a liquid bubble. A bubble has two interfaces. Thus, Pi minus Po is equal to 2 into 2s divided by r, that is equal to 4s by r. That is, Pi minus Po is equal to 4s by r. This is the value of excess pressure inside a liquid bubble.
Thus, the value of excess pressure is high for a bubble, so that it is difficult to make a bubble than a drop. Excess pressure inside an air bubble in a liquid. An air bubble inside a liquid has only one interface. Thus, the excess pressure is given by Pi minus Po is equal to 2S divided by R. Pressure on either sides of a liquid surfaces. Plain liquid surface. The pressure inside and outside will be same. Convex liquid surface. Pressure inside is greater than that of outside. Concave liquid surface. Pressure inside is less than that of the outside. Capillarity. Capillarity is the ability of a liquid to flow in narrow tubes against gravity. Capillarity is due to surface tension. If the angle of contact of liquid is acute, the liquid will rise to a certain height, that is capillary rise. Example, water in a narrow tube. If the angle of contact of liquid is obtuse, the liquid level falls inside the tube, capillary depression. Example, mercury in a narrow tube. Expression for capillary rise. See the picture. From the figure, cos theta is equal to A by R. Therefore, R is equal to A divided by cos theta. The pressure difference of the two sides of the meniscus is Pi minus Po is equal to 2S by R. That is equal to 2S divided by A by cos theta. That is Pi minus Po is equal to 2S cos theta divided by A. But Pi minus Po is equal to H rho g. That is a pressure difference at different heights. Thus, H rho g is equal to 2S cos theta divided by A. The capillary rise H is equal to 2S cos theta divided by A rho g. Thus, capillary rise is larger for a smaller A, where theta is the angle of contact, S is the surface tension, and A is the radius of capillary tube, rho is the density of the liquid. From the expression of capillary rise, we can write the equation for surface tension. The surface tension is given by S is equal to H A rho g divided by 2 cos. Applications of capillarity. Kerosene rises through the wick of a stove. The plowing of land at the end of monsoon is to reduce the loss of water from the surface by capillary rise. Cotton dresses are preferred in summer because they have fine pores which act as a capillaries for sweat. The absorption of ink by a blotting paper. The supply of water to the leaves in a plant. Detergents and surface tension. Addition of detergents reduces the surface tension. Washing with water does not remove grease stains because water does not wet greasy dirt. The molecules of detergents are hairpin shaped, with one end attracted to water and other end to molecules of grease, oil or wax, thus tending to form water-oil interfaces. Dirt particles surrounded by detergent molecule is removed on rinsing in water.
മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ 10ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് നാം ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. പ്ലസ് 1 ഫിസിക്സിലെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. പ്ലസ് 1 ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി കാണാം. നമസ്കാരം.